Hi friends, welcome to my YouTube channel. This year we have got new syllabus of 12th standard. The new syllabus is divided into 4 sections that are prose section, poetry section, writing skills and genre section. In this genre section we are going to study all about novel. मित्रांनो, वाचनाचे आपल्या जीवनामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आपण मराठीमध्ये म्हणतो वाचाल तर वाचाल. म्हणून या सेक्शनमध्ये आपण नॉवेलबद्दल सर्व काही पाहणार आहोत. यू विल गेट फॅमिलियर विथ द टेक्निक ऑफ नॉवेल रायटिंग अँड डिफरंट ॲस्पेक्ट ऑफ नॉवेल्स लाईक स्टोरी, प्लॉट, कॅरेक्टर्स एटसेट्रा. लिटरेचर इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर अँड एंटरटेनमेंट. ऑल द लेसन्स here will take you on a special journey of life, and these experiences would prepare you to face the challenges you would encounter in your future. They help in realizing the human potentials. शैक्षणिक सत्र 2020-21 मध्ये इयत्ता 12वीचा अभ्यासक्रम बदलत आहे. यावर्षी इंग्रजीच्या पाठ्यपुस्तकाचे 4 विभागात मांडणी झालेली आहे आणि 4था भाग आहे लेखन विभाग. यामध्ये आपल्याला नॉवेल म्हणजेच कादंबरी या लेखन प्रकाराचा अभ्यास करायचा आहे. हा विभाग परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या भागावर 16 मार्क्सचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत. लेट अस स्टार्ट आवर लेसन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. The 18th century has gifted English literature two entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. One of those was the periodical essay and the other was novel. Both of these forms, especially novel, caught the spirit of 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic play and tried to instruct the readers which would help them to a more purposeful and virtuous life. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. Today it is recognized as the most dominant literary genre. 18व्या शतकाने साहित्याला दिलेल्या 2 देणग्या, एक म्हणजे पिरियडिकल एसेज म्हणजेच नियतकालिक आणि दुसरी आहे नॉवेल ज्याला आपण मराठीत कादंबरी म्हणतो. या 2 प्रकारापैकी नॉवेल म्हणजे कादंबरीने सुरुवातीपासूनच वाचकांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि आज नॉवेल ही एक महत्त्वाचा साहित्य प्रकार आहे. नाव द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हॉट इज अ नॉवेल? अ नॉवेल इज अ रिलेटिव्हली लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन which describes intimate human experiences, normally in a prose form. The present English word novel is derived from Italian word novella meaning new. A novel narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people, and their minds, their gestures and activities. It creates a picture of society of that time. Novel makes easier to understand than in drama and poetry. In modern era, novel has adopted literary prose. कादंबरी हा तुलनात्मकदृष्ट्या दीर्घ वर्णनात्मक काल्पनिक लेखन प्रकार असून यामध्ये दैनंदिन मानवी जीवनात येणाऱ्या अनुभवांचे चित्रण केले जाते. वर्तमान स्थितीतील इंग्रजी शब्द नॉव्हेल हा इटालियन शब्द नॉवेलापासून उत्पन्न झालेला असून त्याचा अर्थ न्यू म्हणजेच नवीन असा होतो. कादंबरीमध्ये एखाद्या गोष्टीचे वर्णन हे वेळ, ठिकाण, निसर्ग, मानव आणि त्याचे विचार, त्याच्या हालचाली यांचे रसभरीत वर्णन केलेले असते. नाटक किंवा कविता या प्रकारापेक्षा कादंबरीमधून जीवनाचे अधिक सुलभ आकलन होते. नॉवेल ॲज लिटररी genre has a history of about 2000 years. Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th centuries may top the list. These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing for the next 1000 years.
Though novel in a modern era usually makes use of a literary prose, the earlier threads of genre can be found in Virgil's Eclogues or Malory's Morte d'Arthur or Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. लिटररी फॉर्म म्हणून नॉवेलला 2000 वर्षांचा इतिहास आहे. सुरुवातीच्या काळातील कादंबरीचे रूप म्हणजेच 2ऱ्या ते 6व्या शतकातील ग्रीक रोमान्सेस होय. हे ग्रीक रोमान्सेस म्हणजेच इमॅजिनेटिव्ह आणि डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आयडियल लव्ह आणि मार्वलस ॲडव्हेंचर्स, आणि या ग्रीक रोमान्सेसने पुढील 1000 वर्ष साहित्यावर राज्य केले. जरी आधुनिक कादंबरी ही गद्य किंवा प्रोज स्वरूपात असली तरी आजच्या कादंबरीचे शीट्स हे व्हर्जिलच्या इकोलॉग्स, मोलरीचे मोर्टे d'Arthur किंवा जॉफ्री चॉसरच्या कॅन्टरबरी टेल्स या काव्यामध्ये आढळते. देन यू मे हॅव क्वेश्चन विच इज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल, इन विच लँग्वेज इट हॅज बीन रिटन. Murasaki Shikibu's Tale of Genji, written in 1010, has been described as the world's first novel. The European novel is often said to begin with Don Quijote by Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in 2 parts between 1605 and 1615. In the 18th century, the appearance of newspapers and magazines attracted a large number of readers from the middle class. These new readers had little interest in romances and tragedies, which were appreciated by the upper class. Thus, the need for a new type of literature arose that would express the new ideas of the 18th century. जगातील पहिल्या कादंबरीचा मान जपानी लेखक मुरासाकी शिकिबू यांनी 1010 मध्ये लिहिलेल्या टेल ऑफ जेंजी या कादंबरीत जातो. तर युरोपातील पहिल्या कादंबरीचा मान डॉन क्विजो या कादंबरीत जातो. ही कादंबरी सर्व्हांटेस यांनी 1605 आणि 1615 मध्ये 2 भागात लिहिलेली आहे. 18व्या शतकात औद्योगिक क्रांती झाली. त्या औद्योगिक क्रांतीमधून नवीन मध्यम वर्गाचा उदय झाला. या मध्यम वर्गाच्या आवडीनिवडी या उच्च वर्गीयांपेक्षा वेगळ्या होत्या. त्यांना रोमॅन्सेस आणि ट्रॅजेडीजमध्ये इंटरेस्ट नव्हता. यातून नवीन साहित्य प्रकाराची, वाचन साहित्याची गरज निर्माण झाली आणि ही गरज नॉवेल म्हणजेच कादंबरीने पूर्ण केली. आफ्टर 1740 नॉवेल ओरिजिनेटेड ॲज लिटररी फॉर्म इन इंग्लंड. Increase in trade, commerce, and along with the Industrial Revolution had given rise to middle class. The class of people had emerged to occupy an elite status. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading material. Thus, novel as form was designed to voice the desires and ambitions of both middle and lower classes and to meet their taste. In addition, because of the introduction of machines, the educated middle class now had time to read and to undertake discussions about the books. Moreover, both drama and poetry had begun to fade away for various reasons. In their fall in popularity coincided with the rise of the novel, which combined some of their features along with additional ones. From the 18th century, the novel became the preferred form of literature to capture the social, political and cultural happenings and scientific progress. 1740 नंतर औद्योगिक क्रांतीमुळे इंग्लंडच्या व्यापार आणि उद्योगात वाढ झाली. तद्वतच तेथील मिडल क्लासचा सुद्धा विस्तार झाला. या मिडल क्लासचे टेस्ट ह्या अप्पर क्लासपेक्षा वेगळ्या होत्या. त्यांची आवड वेगळी होती. त्यातून त्यांच्या वाचनाची गरज म्हणून नॉवेल या लेखन प्रकाराचा उदय झाला. नॉवेलमधून लोअर क्लास अँड मिडल क्लास यांचे अस्मिता जागृत केली गेली. या काळामध्ये मशीनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागला. त्यामुळे या मध्यम वर्गाला भरपूर वेळ मिळू लागला. मोकळा वेळेमध्ये ते चर्चा करू लागले आणि
या काळामध्ये ड्रामा आणि पोएट्री यांनाही अधोगती निर्माण झाली आणि त्यामुळे कादंबरीचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला. लेट अस सी द जर्नी ऑफ नॉवेल टुवर्ड्स इट्स परफेक्शन. 17th century. Before the novel of 18th century, some important examples of their versions which initiated the tradition of English novel are The Pilgrim's Progress by Bunyan in 1678 and Oronuku by Afraben in 1688. Now 18th century. These were followed by Daniel Defoe's Robinson Crusoe and Moll Flanders and Jonathan Swift's Gulliver Travels, a famous satire. Other major novelists of 18th century are Samuel Richardson with works like Pamela or Virtue Revived and Clarecia. Both works are epistolary novels that are in later forms. Henry Fielding, Lawrence Stern and Tobias Smollett. 19th century outstanding novelists such as Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Horace Walpole, Thomas Hardy, Wilkie Collins and H.G. Wells further added to the volume of English novels. 20th century, the novels of this era were known for their modern topics and innovative styles and techniques. They also enjoyed broader points of view, owing to novelists like E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding, and Anthony Burgess. These novelists expanded the range of novel writing by describing political, social, psychological, and other modern issues in their novels. Now, immigrant authors. A major contribution to the English novel came from authors who were not originally from Britain but eventually moved there from their native countries. These include Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Kazuo Ishiguro and many others. अशा प्रकारे 17व्या शतकापासून 20व्या शतकापर्यंत 21व्या शतकापर्यंत वेगवेगळ्या कादंबरीकारांनी कादंबरीला समृद्ध केले आणि वाचकांची गरज आणि भूक भागवली. Women in literature. The contribution of women novelists to the great body of work related to the English novel cannot be neglected. The novel of manners, Evelina, written by Frances Burney, Gothic novels by Annie Radcliffe, and Frankenstein, a novel based on Science of the Age by Mary Shelley, are extraordinary novels. Jane Austen, the author of Pride and Prejudice, and Emma, was a notable writer of novels of the manner. The Bronte sisters, Emily Bronte and Charlotte Bronte, have created their own place with outstanding works, The Wuthering Heights and Jane Eyre. Mary Ann Evan, who wrote under the name George Eliot, was known for writing novels famous for their realism and psychological insight. Virginia Woolf was one of the first writers to make use of stream of consciousness technique in the English novel. Agatha Christie earned great renown for her crime-based novels involving fictional detectives. Hercule Poirot and Miss Marple, who remain unknown characters to this day, Harper Lee, Margaret Atwood, Toni Morrison, and Alice Walker have further enriched the English novel tradition with their works. In this way, many women writers have also contributed in the progress of novel and make novel a perfect form of literature. Now let us see Indian scenario. Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay, serialized in the Indian field, was the first novel in English written by an Indian person. The period that followed saw a few more novels written by Indian writers that focused on nationalistic ideas or
सोशल इश्यू. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेली राजमोहन वाईफ ही भारतीयांनी लिहिलेली पहिली इंग्रजी कादंबरी आहे. भारतीयांनी लिहिलेल्या कादंबऱ्यांचा विषय जास्तीत जास्त राष्ट्रवाद आणि स्वातंत्र्य चळवळ हा राहत होता. मुल्कराज आनंद, आर के नारायण अँड राजा राव were considered to be the first Indian writers of English novel. Novels like Anita Desai, Nayanthara Sehgal, Arun Joshi and Manohar Malgaonkar shaped the face of Indian novels through their works. Amitav Ghosh, Vikram Seth, Upamanyu Chatterjee further uplifted the Indian English novel by making important additions to its form. Among the recent Indian novelists, noteworthy contributions have been by Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, Kiran Desai, Kiran Nagarkar, and others. The Indian English novel has undergone a vital change since its origin and show great promise for the future. अशा पद्धतीने वरील लिस्टमधून दिसून येतं की भारतीय लेखकांनी मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी नॉवेलच्या विकासामध्ये योगदान दिलेलं आहे. व्हॉट इज अ नॉवेला? द वर्ड नॉवेला इज डेराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड नॉवेली विच मीन्स न्यू. द नॉवेला इज अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज शॉर्टर दॅन अ फुल लेंथ नॉवेल अँड लार्जर दॅन अ शॉर्ट स्टोरी. ऑल्दो short, it is a well-structured story which is often of satirical or realistic tone. It is usually focused on the incident or issue with one or two main characters and takes place in a single tradition. नॉवेल आणि नॉवेला यामध्ये थोडा फरक आहे. नॉवेला हा वर्ड नॉवेले या इटालियन शब्दापासून आला असून याचा अर्थ न्यू असा होतो. नॉवेला हे प्रोज फिक्शनच आहे, फक्त त्याची लांबी ही नॉवेलपेक्षा कमी असते, परंतु शॉर्ट स्टोरीपेक्षा हे जास्त असते. काही हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉन्रॅड, टर्न ऑफ स्क्रू बाय हेनरी जेम्स ह्या नॉवेला आहेत. इन दिस वे वी हॅव स्टडीड हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, इट्स प्रोग्रेस, various contribution of various writers, Indian writers in English, and what is novella. Next part we shall study about the elements of novel and types of novel.